Steady. Nze sagala ongatike. Ate gatike unera tujja lwakubagwa ate ffe tugenda ffe tujja kugirirako kati awo ate obongira ayimba kati singa wangambye ne kubira kana akavubuka ne kajja nemba nga nsobola okufuna recordings ebbiri kaabo obeera nemu. Okay, atandike. Okay, morning guys. Zura, good morning. Igare waiting. Kagware morning. Idris Mubiru, Florence Angelic, morning everyone. Abaliko typing a yes bobo tuwulira bulungi boba semo mulaba ngezezaako nange ofuuko wa pink so that mufaanana naye maama. Same sooka obuuze ku bantu. Buli omu gyali tusanyuka nnyo nagenze kulaba ku basubscriber n'endaba ya moving on right. Akitegeeza abantu eno UPE ya festive mulamu olaba abantu bagyetanira seyaringeyo tobeera natuma by the way. Nange singa omuntu ateyandaga trading nandibadde sigimanyi nandibadde ndiyo nali musobozi wa byannyanja naye kati ndi professional trader because someone told me tomanya you can change someone's life. Okuseyaringa kibeera kirungi. wiseya oko nakubuuza. Okay. Okay. Morning guys. Tugenda kuba leero tunuulira kyekye tuyinza okujja mu katale leero ne wiiki ejja. Ebiseera ebisinga wiiki esooka mu mwezi yekola omwezi bwe gugenda otambula. Most cases bwe ntunuulira omwezi you try to anticipate kiki omwezi we gugenda okubeera. For example, let me say nti this is our candle. Normal candle ejja kubeera ne week waggulu ne wansi. Kati oyina okuanticipatinga bwe tuba nga tuli mu kola week tuli mu kwambuka. Are we going up to make a top week? Then tumale to dropping ekyo kye neebuuza nti after this tugenda droppinga tujjuze wane eno tukole week oba tuli mu kukkirira if we are dropping right now tugeze wane eno to droppinga. Neebuuza nti tuli simanyi oba music ali waggulu nnyo bw'aba ali okay. Mumbuulirako if you can hear it. Typing bw'oba ombuulira music ndabe wane eno positive. It's okay. Music yali atya Majidu Hassan Majidu mbadde manya Majidu musi. Okay, how is the music sound? Is it okay guys? Okay, waliwo atamuwulira abalala bagamba ali okay. Oyagala bakuddemu na voice oba nabiwandiiko. Never akoze sign. Okay, so tuyina options bbiri ebiseera ebisinga akatale oyina okuanticipatinga are we first doing the top week oba the bottom week. Kuba tuyinza okuba nga tuli mu kukiira naye nga tugenda kwambuka tukole week twambuke oba tugenda kuwambuka then tumale tukkirire. So ebiseera ebisinga week esooka yetubuulira wa chart candid ey'omwezi wa weeyinza otambula oba omwezi guyinza tambula gutya. So mweyo process tugenda tunuulira ki ekiyinza shapinga katale okubanga kagenda gye kalaga. Leero olunaku lwakutaano nga bwe tumanyi ebeera olwokutaano olusooka mu mwezi nga nnaku z'omwezi bbiri omwezi ogw'omwenda which is September
weebuuze ngamba nnyo weebuuze kiki kye wali we promising nze tubeera ne New Year's resolution guno omwaka wawo otuuse wabadde oyagala oba waliwo kyokozeeko oba obadde tolina kyokozeeko kibi naye ne bw'oba tofunye kyobadde oyagala like you didn't achieve what you wanted however you are doing something oli ku lugendo lwo obadde ogenda Masaka naye ng'oli Mpigi kyakabi ne bw'oba otambudde naye bw'oba obadde ogenda Masaka ng'okyali mu njoona kibeera si kirungi kubanga essaawa ziweddeyo. So today mawulire agasinga amaanyi ali buloba ayinza okuba agenda kwetooloolera eri ye bayitawo batya myanzi yeetooloola agende ebujuuko waliwo awo akafo kebagira keneerabidde n'olyoka ogwa ku Jinja Road Masaka Road. Okay guys, yesterday twayogedde ku like Wednesday twayogera ku amawulire gano agiddiringanye ag'emirundi esatu. Okusookera ddala twayogera ku ADP ne tugamba tulinayo ADP ku Lwokusatu waliyo ADP here, then ne tubeera nga tulinayo PMI data twogera ku US dollar kubanga ye yali gundi ye major gundi PMI data then ne tubeera na unemployment rates then ne tubeera ne NFP. Ne twebuuza lwaki data ono bamuteeka mu wiiki y'emu kyokka nga kumpi byonna biringa ebifaanagana. Unemployment, even here bagenda ku announcing unemployment rates lwaki baziteekayo ku Lwokuna. Ne balaga gundi employment rates, unemployment be bavudde ku mirimu, then employment be babafunye emirimu egicreatingiddwa ne bagiteekawo ku Lwokusatu ne basoma emirimu egicreatingiddwa eja ADP ate nga ne ku Lwokutaano bagenda soma NFP. Kati ne twebuuza njawulo ki eri awo lwaki babikola bwe bati ate nga byonna kumpi bifaanagana. So we know nti waneeno we ba manipulating akatale. We anticipated and manipulation yevaawa mu these expected numbers. Algo zo zitunuulira expected numbers ziri zitya. Nti for example expected numbers za ADP zaali waggulu nnyo nga kizibu nnyo okuhitinga these numbers from okuva ku mitwalo 12 okudda ku mitwalo 3. Ekyo kyali kizibu ku normally omuntu atunuulira. Kati gwe bw'onojjo jagamba bad numbers, but these numbers are better than the previous month. Omwezi oguweddewo ogwa July, is it July? July baali bayina emitwalo 12.8. August yazenga erina 13. These are good numbers naye olw'okuba bo bakola high expectation kitegeeza nti kireetera numbers nene okubeera mu red. Kati bwe zibeera mu red kitegeeza dollar eri weak, kitegeeza dollar egenda kuba ekkirira like euro dollar egenda kuba eyambuka, US dollar bases zigenda kuba zikkirira. Naye in that sense zipeakinga liquidity olw'okuba tesobola kukola continuation. Tugeze nga bwe tugamba nti tugeze USD JPY ebadde eri mu kwambuka, tubadde mu uptrend. Kati tugeze NFP egenda kujanga eri very good. NFP tugeze ne ADP bwenejjanga naye eri nungi. Tubale nti this is waneeno ye starting point ya lwaleero ya ADP. Then NFP nejjanga nayo ADP eyambuka tugambe etandikidde wano nebeera very good. Zino numbers ne zifulumanga ziri mu green.
kitegeeza egenda kwambuka. Then if they anticipate also good numbers on NFP, tugeze NFP eri waneno nayo, ati ogenda kwesanga nayo eyeyongerayo bweyongezi waggulu, which means nti bwebanga balina range, kubanga these banks babeera ne interbank daily ranges, nti babeera balina range we balina okutradingira nti tetulina kusukka points bwe ziti. For example, gwe tebereza singa Ugandan shilling against dollar etuuka ku 15 mu lunaku lumu, neva ku 13 negenda ku 15 kiba kibi, kiba kitegeeza nti Ugandan shillings esobola okwambuka netuuka ku 15 naye ng'ejja increasinga mpola. So kati mweyo fractal eyo gyekola like nebeera ng'eyambuka bwekkirira, it comes ne picking a liquidity nekola ki. So they have to manipulate that with data. Tebajja kulugira kubanga tebasobola pushinga katale normally, ne bakapushinga organically nga tewaliwo fundamentals. Kati amawulire ganeno gagenda leetera liquidity, okupickinga liquidity n'okuinjectinga liquidity. Abantu bayotekemu sente bagaye dola egwa, dola weakeninga. Then yeziddako numbers ogenda olaba ate nga for example nga bwe tugambye wano ADP bagenda kusoma ADP numbers zirage nti nkyamu eryoke esooke ekkirire, then basome PMI data akomewo ku level yemu ne ADP we yabadde when they read the ADP numbers, then NFP eryoke yambuke etuuke ku range yemu. Bweba range badde babaze ADP mweno wiki ya tugeze 500 points, just let me say the 500 points, 500 points. Kachitegeeza singa teba manipulating ze data ono zandibadde zisuka 500 nga ziringa mu 600 800 almost 1000 points, which is too high. Kati kyebakola ne bamanya nti ADP katusaleko waneno ku 500, tusaleko at least dropping emukonga 100 points, so that nti NFP bwe enajja egenda kugattawo yetambule 600 etambule neera the normal oba below that. So kati yeyo manipulation ekolebwa mawulire. Kati oyina okurelatinga that mpola n'ogamba naye eno enamba eri realistic. Eri realistic twayogera ku NFP eyagwa last month nga baateekawo expectation yali 20,000. Kyokka nga tumanyi nti abantu their employment yeyongera, waneno ku expected baateekawo 20,000 previous month, like here was 20,000 as expected, 15,000 ndowooza. But this was very small, zaali ntono nnyo nga okirabirawo nti abantu bangi bali mu kola times 2 emirimu gyabwe olw'embeera eriwo. Byonna nagezaako binnyonnyola ku Friday ya NFP eyagwa. You go through maybe. So nga at least ne bwe banaaba bafallinze short balina okubeera above 24,000. So kati eno namba ya fuluma eri mu green ng'eraga very very strong dollar. Kati eyo ye tuyita manipulation, dollar already yali etankinga, kati wali eri yali growinga. Essaawa zino eno bakulaga giri 29,15. It is an average of this. Simanyi oba eneefuluma nga eri higher oba ki, naye ngezaako kuwa nti neera this is low compared to this. Tuyinza okwesanga nti efulumidde mu 30,000 tugeze 3. Bwefulumira mu 30,000
kitegeeza nti these are good numbers. Naye these are bad numbers bwo comparinga n'emitwalo 5. Previous month gyali emitwalo 5. Guno omwezi giri 3 zibeera ziriwo ennungi. Zibeera mbi, this is less than the previous month. Naye olw'okuba baataddewo gundi expectation eya wansi, they have hit the target. Kati ojja kwesanga ng'eri mu green. Bwegenda mu green gino emitwalo 3 ne bagiyigirira mu green, ogenda kwesanga nga then eneekulaga nga dola ekola ki? Epampinga. Naye nga in actual sense dola eri weak kubanga people are not getting unemployed. Abantu emirimu bafuna mitono, batono abali employed. So kati average earnings nazo ba expecting kitono. Kati waneno NFP lwabeerera enzibu olw'okuba nti wabeerayo employment, wabeerawo unemployment, ne wabeerawo ne earnings. Kiyinza okuba nga employment ebeera waggulu, like abantu bafuna emirimu bangi waneno as more than expected, ne bafuna emirimu mingi. Naye ate nga basasula payment per hour ekendedde. Average hourly earnings ng'ekendedde less than what they, kubanga omwezi ogwedde baali emirimu nga bagaba emirimu mingi weegiri, kyokka ate nga ne sente bagaba nyingi, bagaba by 5%. They increased by 5%. Kati emirimu giyinza okubaawo naye ate ne bakendeeza payment increment n'ekendeera. Kati kineno kitegeeza nti people are underpaid. Kati eyo nayo egezaako okutawaanya like results. Ojalaba mixed numbers. Eyambuka ekkirire, eyambuka interpretation ejja kuvaayo yanjawulo. Then emirimu bayinza okuba balina emirimu bangi naye ate n'abava ku mirimu nga beeyongedde. Abava ku mirimu abali unemployed nga nabo beeyongedde, by expecting the same number. Kati ebyo byonna otandika ye NFP in general, si kigambo bugambe, abasinga bagamba NFP n'ateeka buy stop sell stop. You can make money naye next week kigenda tambula otya, kubanga twagala tumanye wa liquidity ja flowing nga kireetera liquidity okubanga twambuka obanga tukkirira, kigenda pushinga akatale wansi. Bineeno gano waneno we wava sentiment mu katale. So scenario eziyinza okubaawo nga bwe tugambye, tuyinza okufuna higher numbers ku NFP today olw'okuba nti expectation so far eri average sinti eri wansi, eri average tuyinza okufuna emitwalo 3 mu something. Tetuhitinze higher numbers naye ate ne tutahitinga lower numbers, lower than this. So if we get emitwalo 3 plus 30 plus, okay, over 30k plus 30k plus, kineno kigenda kubeera kirungi eri dollar. So we expect strong dollar. Dexy strength. Then bwe tugenda below eno nefuuka red, kitegeeza dollar. Then Dexy strength kitegeeza zino XX X USD, you just expect it to drop. Ejja kuba a dropping. Like we expect this to drop, together Euro USD, AUD USD to continue. You just expect that. Ye bias je tujja okubanga tutunuulira. So if this bwenetambula bweti week ejja yonna ngenda tambula neno bias singa zino numbers zibeera neni. N'ekirala singa we get ekigenda okwongera ku gundi ku strength ya dollar singa nezino numbers zibeera waggulu. For example, average earnings nezibeera tugeze
0.4% and above plus. Tugeze ne tubeera ku 0.4 nga bwe badde be expecting oba 0.5 oba 0.6, that is good. Kitegeeza dollar eri more strong. Singa unemployment ate yo ebeera mu red, nkuwa scenario eyinza okufuula dollar strong. Singa yebeera mu gundi mu red, tugeze nebeera mu 2. Tugeze ebeera kale 3.2%. Anything less than 3.5 waneno 3.2% minor oba wansi, anything less kigenda kufuula dollar very strong. Unemployment eri wansi, abafuna emirimu bafuna sente nyingi ate emirimu gyeyongedde. Abatalina mirimu bakendedde, abafuna emirimu beeyongedde, kyokka ate n'abafuna emirimu babasasula sente nyingi. Ekyo kibeera kiraga dollar strength. N'ekirala kiba kijja kulaga nti kubanga mu 20th nga 20th waliyo interest rates. Jerome Powell yagambye tebeetaaga kugira ku dependinga ku employment index. Naye kineno kiraga bwe wabanga waliyo interest rates which is FMC, amawulire gano bwe ganaaba malungi kitegeeza economies adapting. Ate buli industry webanga ekola bulungi kitegeeza teweetaaga ku increasing interest rates kutta ate mirimu. Kati waneno kiba kitegeeza nti mu kifo ky'oku increasinga by 75 basis points, kati they will price in 50 basis points. Bajagamba nti mu kifo government mu kifo ky'okwongeza interest rates is a cost eri business, cost eri gwe omuntu wa bulijjo, kuba business we bagiteekako interest rate enene mu bank, kitegeeza nabo bagenda kwongeza gwe. Kati waneeno baba bagamba nti singa dollar ebeera strong, singa zina unemployment zikendeera, employment ne yeeyongera, abantu ne bafuna sente nyingi, business ziraga nti zikola bulungi, teweetaaga ate zisuffocatinga na interest rates. Kitegeeza mu kifo ky'okwongeza by 75 basis points abasinga ze basuubira, then they are going to increase by 50 basis points. Kati ekyo ye mindset ebeerawo, ye sentiment ebeerawo nti ADP yabadde bweti, PMI data yafulumye bweti, naye esinga byonna egenda okugira kyekino. Then ne CPI numbers bwe zinaafuluma nga ziriro, kyemanyi CPI numbers zifuluma nazo next week oba the second week, kubanga eno sigibalanga ye week esooka. PMI data speaks simanyi ddi osobola okujja n'ocheckinga, naye nga tulinayo CPI kyemanyi eyinza okuba mu wiiki, ndowooza mu wiiki ey'okubiri. Tulinayo preliminary. So zineno gana amawulire ge gagattagatta mu byonna, ne tulaba nga olwo government esalawo oba Federal Reserve esalawo oba eyongeza interest rates oba teyongeza, oba eyongeza by how much. Nga bw'olaba ne pound erinayo CPI Wednesday nga 14, then nga 15 ate badecidinge ku interest rates. Kati kyekyo olina okumanya nti interest rates, unemployment, byonna bigera ki, bigattagatta ku kiki government kyegenda okukola, ate interest rates zi affecting economy. So kyenjagadde okugattawo, kati scenario eriwo in case nga bineno bye tubaze bibadde jambo lyawo, wagenda kubeera kye tuyita mixed data. Tugeze zineno zibadde nnungi ate ne unemployment ebadde waggulu, kubanga abava ku mirimu bayinza okweyongera, kyokka ate n'emisaala ne gibeera mitono. For example, ne babeera nga ababadde bakola ki, bafuna emisaala like abasasula emisaala gibadde mitono, egibadde tusuubira gundi ng'eri mu red 0.5
0.2% okugeza ngeri mu red tugeze ngeri mu red 0.2 kitegedde kyekyo. Yeah, like the stream bobanga twina kyogira tovaako guys nga tolikinze katuyambako pushinga nga mukulu Sembu agambye nti buli lwo subscribinga buli lwo sharinga wabaako gwoyamba gwotamanyi mbeera gyalimu buli wonyiga ka like ako gwe tomanya YouTube yegenda kusindika egambe wandibaddeko nno waneeno kubanga waliwo ebirungi kati tulina kulaba nga tweyamba just mwako nange nandibadde simala budde bwange nga ndi waneeno naye tuli mu kulwanyisa omulabe. So singa zineeno zibeera 0.2 these are bad numbers eri employment like naye wabanga abantu bafunye emirimu naye nga PNB kitegeeza these are mixed numbers tuyinza okwesanga nga tufuna gundi indecision mu katale akatale kabadde kambuka anti basooka kusoma zonna basomera wamu abasooka soma ano then netulabanga tugeze AUD USD ekiride tugeze nekirira then netulyoka basoma zineeno ate neyambuka ate ne bamala ne bagaana ate neryoka ekirira oyinza okwesanga bw'oba otaddemu buy stop ne sell stop zonna ziri triggered ate no panicking okuclosing entuufu noga bantu galinze sell stop n'ogiclosinga newoleka buy stop ate nayo ne bagigira ne bagiweakinga neryoka droppinga. So kati ekyo kiva ku mixed numbers zineeno naye bwe zibeera direct nga bwe tuzogedde tujja laba dollar strength oba dollar weakness if the vice versa tugeze zineeno ne zibeera negative wansi w'emitwalo 29 gundi endala tugeze nga option endala bad numbers here lower gundi then tubeera ne ngo kyatambula naye nze ngamba ku mawulire mu Bulungi level yapo gye tuliko trading amawulire mbadde ngamba kibeera kirungi ne tufuna confluence ne tugajjako confluence tugamba guno omwezi okusinzira ebyabaddeyo tuyinza okwambuka mu guno omwezi katunobeera ng'onoonya buys mu kifo ky'okutrading NFP nga zaakabeerawo gwe ne bakukwatirayo neera teweetaaga trading NFP nze ekyengezaako so that essaawa zineeno mu kifo ky'okugira NFP yawedde if you know ng'osobola okugira ne gafuluma because for me I've never na trading ako NFP by mistake ne blowing account okuva olwo ne ngamba siddamu naye bw'obanga gafuluma everyday nyina okubeera ku chat nyina okubeerako nendaba gafulumye gatya kinabadde nakyo kyekyo kati otandika okubeera ne mind eyo nti NFP yabadde bweti so wiki ejja egenda kubeera bweti ekirungi gabeerawo ku Saturday other abasinga agamba NFP yabaddeyo kati n'alowooza nti oyina okubeera n'eyo mindset kale just kyetugezaako creatinga manyi gwe toyagala mawulire ekyoba oyogedde bwotyo okay katono nnyo nga tumaliriza amawulire sigagala naye waliwo omusajja omu yagamba byonna bibeera ebyo bye munoonya mu mawulire nze mbifuna mu kando emu ennyonnyola byonna ebyabadde employment anti ebyembi okubanga tomanyi nti ki ekibaddewo n'oteekamu trade kyekizibu ogenda okulaba nga nange bwe nagiblowinga nga ogiblowingidde ku gold kyekizibu ekibeerawo omuntu omulala ayinza agamba oba reckless oba ndiki ate ebiseera ebisinga amawulire ago nga kwata ne gagenda on my favor nze as long as I get my entry I get my signals of entry tonyumiza mu bisaawa mwenda waliyo amawulire lwakuba I know what I'm going to risk manya ngenda kufiirwa $5 that is my risk I just press my trade nenteekayo stop loss
Okay. Omuntu omulagamba toti amawulire ngati yako chinga ate manyi risk yange. Ekibi kugenda amawulire tokade mu stop loss, you didn't calculate your risk. Nayenze bwe nfuna entry amawulire abisera bisinga gagendo mu my favor aba entry yange eba yaze nteka stop loss nendinde kinajja. Wetaga nja kujjako ewo. Okay, katumalirize in case nga Lukonda ali mu kugamba mu summary nti amawulire tugaveeko tugende ku chart tunoonye entry. So in case nga busy opposite to like tugeze emitwalo giri 25 je gifulumye oba less than emitwalo 29, then unemployment ejja mataringa kasitene nebeera mu red, tugeze neno nebeera mu red oba eri 0.3%, ebisigadde tebijja mataringa kijja laga dollar weakness, kitegeeza euro USD egenda kwambuka, simanya AUD USD zigenda kwambuka, zaani zonna regardless oba gotaddewo order block oba otaddewo ki kyengamba nti bwoba ye ekikulu ye tafaayo kubanga stop loss is a must. Waliwo oli agamba nze ndi mutuufu siteekamu stop loss. Kati gwe bw'onooba mutuufu nga amawulire go makyamu oyinza okublowing account yo. So mweyo essence ekiba abantu abalala ebiseera ebisinga waliwo boyogera ekintu nakwata bubi information yo sigamba mungenda kuyingira buyingiriza amawulire mbugaliyo saawa 9. Nze kale bwe nfuna age yange katugamba amawulire ga saawa 9 nenfuna age yange ne forming my entry age ye entry signals zange za entry saawa 8. I press my sell stop when njagala okuyingirira oba ne pressing market nenyingira mu katale direct. I press my stop nenteka stop loss yange wegendo giteeka then nendinde kinajja lwakuba kate yo trade nze mu trade bwe mba nyingira trade I expect two things: to win and to lose. Naye manyi at the end of the day after series of trade I will be a winner because I win more than I lose. Okay. So I don't care about one trade, I just keep following my rules. Oba mawulire jegari we gonna again on my favor well and good at ebiseera ebisinga ga playing on my favor but not all the time. So ebiseera ebisinga nange waliwo bwenyingira trade nenda mu dakiika 15 nengenda okutunulayo nga tekyalimu naye risk yange ebeera okay sifiiringa bubi. Okay. Kya same for me njagala nnyo okutunuulira akatale wiki ejja bias egenda kubeera etya. NFP nga bwe tugamba NFP will still play the role wakatale gye kalaga not only mu trade gyegenda okutambula leero but even kitegeeza singa leero tulaba strength mu dollar ngenda sigala nga playing unless nga anabaayo another fundamental factor oba data egenda okukyusa akatale. Bwanaabaayo nga waliyo nga dollar eri weak ngenda sigala nga playing dollar weakness, kitegeeza buli lwe naalaba pump I will just look for an opportunity to sell. I will go with the trend. Olwaki kubanga fundamentals already manyi kiki kye zaabadde ziplaying, kiki kye zitambula nazo. So that is why ngezaako nze okutunuulira amawulire scenario ki ebbiri ze gayinza okubaamu kubanga either gabeera negative or positive oba mixed. Kati awo naye nga ekisinga kufuna bias. So bw'obanga tumaze okufuna bias sigenda trading NFP. I'm not going to press any trade olw'okuba ninda gundi no kubanga nyine ennaku endala wiiki ejjayo yonna ennaku 5. So njagala nnyo mmanye bias egenda kubeera etya. That is how I look for gun. Naye ndowooza tufunye scenarios ez'enjawulo ku NFP kubanga ge mawulire agasinga ndowooza ng'oggyeko FMC mu US ge mawulire agasinga bw'oba nga otunuulidde agabeera kalenda. So in case nga bino bye bibaddewo then tujja kuba tulaba ki ekiddako.
then ku Monday nze nja kuba ngambye dollar eri weak, dollar eri strong. Amawulire gazijukiza biri ebiseera nga nakayiga trading nali ntera nnyo okugamba nti mukulu Basiri waliwo kenayise waliyo akantu kange akankolera mu mawulire nga nsettinga sell stop ne buy stop mu distance zitafaanagana kati we gajja nze nali sifaayo we gambukira ne gategalinga buy stop nga nklosinga mu buys bwe gakkirira wansi ne gategalinga sell stop nga nklosinga sales kale nga nange ngamba lwaki abantu tebakola sente mu katale kano amawulire gamba sente nga nze bulubo gamba wali NFP naba nembrasinga nenabo mubiri nali trading nga ndi namusotinga sagala bugumu sagala kintu ekinkwata ku mubiri naye kyegankolora omugantu galinga sell stop ne gantu galinga buy stop ne gamalira we gatandikidde account roza yali ekyaliwo. Okay, so now tujja kuba tunuulira mbadde ndaba AUD/USD abye respecting a new structure AUD/USD. Even yesterday after PMI data, this was the PMI data, nti twa drop inze bulungi nnyo, it hit my take profit, then nemba mu katale. So scenario katutandike ne monthly kuba kati tuba tutunuulira mwezi engeri gye gwa closing nze ne anticipating ekiyinza okubeerawo. Monthly an M. Okay. Katandike ndoza ne DX. I already DYDX already very bearish. I mean very bullish. So already we are breaking the high. HMB tetukoze week once. Ku dollar index. This is the dollar index, a basket of currencies ezigezaako tunuulira dollar bwetambula. Manyo banafu nagondi dato we mabega. Okay, katugende neno naye nga let me see if I use send your TBX. Okay, so wetulaba waneno wetuli esaawa zineno ku dollar index ku DEX, it is a major area kubanga it is a resistance. Dollar weri esaawa zineno nti area ya amaanyi, it was a previous resistance twa breaking and net retesting and then net dropping. Esaawa zineno wetuli, if we break above tukyalina levels tuyinza otunuuli okweyongerayoko sinakindi okretestinga this order blow ku monthly. Naye waneno wetuli it was resistance netu breaking out nefuka support, then netuddamu netu breaking out nefuka resistance wetwa retestinga netweyongerayo wansi okudroppinga. So esaawa zineno wetuli twagala tulabe oba tu breaking out oba tuna rejectinga netu droppinga, kubanga buli wetugezaako ebiseera ebisinga waneno twa breakinga ne droppinga, waneno yagezaako droppinga ne eryoka rejectinga ne yambuka, then waneno with volume it broke out. So mweyo essence eno level ya amaanyi nnyo oba eri very key. Waneno wetuli emirundi ebiri, emyezi giyise ebiri elemeddwa oku breaking out, even guneno olaba gwabadde very strong with the dollar strength neremererwa. So tuyinza okulaba dollar nga esooka neyambuka then nekola week waggulu okudroppinga, for example nekola bweti ngeno gye tukola it is a rejection week to this area. So nakyo you can expect that ngeyinza okubeera entandikwa y'okulaba dollar correction. So kijja sinziira, nze nsuubira tuyinza okutandika olaba red month guneeno okusookera ddala singa namba za gundi zibeera nnungi, that is good, naye ate
singa bakendeeza nga bwe gambye gundi interest rates by 50 kitegeeza tewakyali threat ya inflation. Dollar tuyinza olaba ng'ekola correction enneneko mu guno omwezi, naye emyezi gigino esatu egy'omuddiringanwa ebadde eri very strong. So I'm expecting a correction, a red month on dollar. So nsuubira if we reject here, chances nyingi ez'okufuna a red month. Oba gunaabeera red by margin ki simanyi, nga bw'olaba guno eno bwe gwali. Simanyi oba guna closingira wa, naye nsuubira okulaga nti gulina okukkirirako wansi at least 50%. That is the monthly outlook. Bwe tugenda ku 4H, already tulaba tugezaako okurejectinga tutuuse mu area of interest and we are distributing. Tutuuse mu this is our area of interest, already tulaga distribution. So kati kyoyinza okulinda breakout, then kukola retest kweyongerayo, kubanga jjukira ku monthly tetunakola low wansi, tetunakola monthly londos aneno wetwa opening the mweno area. So tetunakola monthly low, kati weba tenakola monthly week, either egenda kola week oba egenda kola continue, oba egenda dropping ddala, kuba tusobola droppinga waneno wano omwezi we gwatandikidde. Bw'olaba ka week ge kakoze, chances nyingi nti tusobola droppinga then ne tukomawo munda. Ekyo weekiri. So simanyi oba leero tusobola okukola gundi bwetti then ne tweyongera wansi anything, ne taking out this liquidity. Naye kyendaba for now we have been distributing. Ate buli we tubanga tuuka mu area of interest nendaba this distribution format, mba nsuubira okutandika okulaba drops. So ekyo kyendaba ku bond, naye we can come back ne tupickinga liquidity then ne tweyongerayo waggulu, nakyo kisoboka. Tujja laba chart kiki kyeneetuwa, naye nga I expect a correction of this move. Eno yabadde move ya PMI data ye yabaddewo yesterday. So kati essaawa zineno tuli mu kulaba nga tu correctinga, either we can correct ne tukomawo failing to make a new high. If we fail to make a new high, then tujja kuba tu droppinga, tutandika oku breakinga these liquidity levels. Ekyo kyensuubira ku gundi. So mweyo essence katunuulire endowooza major gundi US30, then bisigadde ngenda tunuulira ku US30, tunuulire ku gold, then today ku pairs lyendala. Pound naye eyinayo amawulire, naye go gatandika next week. US30 bw'otunuulira US30 in general, tuli mu downtrend. We are making lower lows and lower highs. Your structure bwetambula, lower lows and lower highs. So now eno move eno kyetwalabye bear market rallies, zino rallies zetwabadde nazo zetwakolinga okuva mu July, kyabadde nti they came back to pick liquidity waneno, then netulaba nga tuzeemu okudroppinga. Kati if we just came in a break of market structure, yabadde to pick liquidity kubanga waneno wabadde untested order blocks oba orders, wabaddewo levels eziri untested waneno waggulu. So I just expect a new low ku
according to the structure wemba trading agundi ekizibu nteekamu feeling nti akatale tekasobola kukkirira bwe kati ne crypto bwe mu trading ekizibu kya lwaki trading bitcoin bangamba ate kyasobola newakanya mpaka nya charts twalabanga bitcoin ng'ekkirira ekoze monthly structure ng'eraga rejection eraga gundi reversal naye olw'okuba oba olina coins ogamba ekyayambuka ejja kwambuka tejjagira nekkirira mpaka ku meka. So structure kineno kyegamba structure kyegamba kigenda sinzira ku ki fundamentally banayongeza interest rates. If they increase by 75 basis points, I think we are likely to drop higher. Guno mwezi tuli likely okudropinga lower, sorry. However, singa tebayigira tuyinza okufuna maybe gundi waneno we get support there netandika okuralinga back mweno muzino areas kubanga already we are breaking structure tuambuka there just obo gamba nti tukomawo okukola ki picking liquidity for mitigation to continue up. So in major sense we already hit eno area yabade area of interest, so we already hit the objective. We already hit the objective here. Now then subirant we can go higher mweno mpaka kweno order block, but we didn't. So we hit here and we have done mitigated order block kugundi corresponding with this previous demand zone. Waneno twainawo a bit of demand like it was a support level mu bwangu choyinzo gam eno yabadde support. So yazze ne rejecting irawo botunolira we started rejecting netu picking I mean netu tandiko breaking a structure netu dropping lower. So kati objective oyinzo gamba nti yabadde meant the objective kubanga eno yabadde unmitigated order block. So now tuyinza okukola new low from here. We are likely to make a new low there. Naye tuyina okubanga tutambula, the market is fractal, ojja kulaba nga tutambula like this then to dropping. Chensuubira nti we are likely to come here to yongera dropping, meaning the dollar, if the dollar is strong tuli likely okwongera dropping. Singa numbers NFP zijanga ziri nungi akatale kali likely okwongera okudropping with the US dollar strength tuli likely okwongera dropping chengezaako gamba mu US30. Singa zijanga mbi tuli likely okweyongerayo waggulu, maybe tomanya nti netukola ki netwambuka. Naye ekineno kisinzira kubanga sigenda tukigira. Okay, so levels zentunuulidde. First of all, to retest here, that is for a deeper pullback here. Singa tukomawo then another area to retest, you know, order block. Then there's no immediate levels zentunuulidde ze tuyinza okujja okuretestinga for a sell, something like this. Bwe tuyita waneeno tuba tetubreakinze, singa tujja waneeno bwoti tuba turetestinze area of interest. Tukyalinayo eno naye I think eribeera corrected when the market reverses. Singa tufuna support wansi etugambye simanyi kuba nyina abantu bangi aba trading support resistance. Singa tufuna gundi waneeno mu zino order blocks like here ne tutandikira wano, if we come here
netandika okwambuka, I think we can go higher. Oba singa tukomawo mweno area zine bbiri zentunuulidde, singa tujja waneeno before moving up oba before moving higher netutandika okwambuka, I think these order blocks ziyinza obutakola kuba tuba to rejecting this, singa tutandika breaking a structure nga tuva ku mitigating these order blocks, chances nyingi tuli likely okwambuka tuyite ne muzino order blocks. Zineno zikola naye bwe ziba zikola, meaning tizijja kuba zituyambako kupickinga liquidity to continue higher. Ye scenario esooka. Naye singa tusooka kwambuka netusooka netugenda waggulu before going down, if the market first goes up, chances nyingi ez'okukirira tukomewo ku either kweno level oba eno. Ekyo kyetutunuulira. Then oba singa twambuka like this is a good sell if we continue moving down. Just zineno levels entunuulidde for sells. You can look for Fibonacci levels ojja laba nga zi correspondinga. So this is the equilibrium level. Then if we go higher, kitegeeza tugenze mu premium waneeno waggulu. This is the golden pocket, just jeyingira yentunuulira nti anything above here, so many orders zibeera ziri waneeno zetusobola eziri likely okwaffectinga akatale naddala sell orders. So if the market goes higher, tujja kubeera tuli mu premium, and so many sell gundi pressure ejja kubeerawo, like sell pressure ejja kubeera y'amaanyi singa tweyongera aneeno, tuli likely okudroppinga lower. Naye for the immediate term, kyensuubira nti tuli likely okujja ano then netudroppinga bwe tuba tuze maybe ku zino levels endala, then nawo tusobola odroppingirawo. But oba osobola okutrading eno range bwebanga to breakings above here, no taking a trade. Like if we come and break above here, then you're also taking a trade to this level. Kubanga aliwo range emala. Then you get out from here, then no subira a bigger drop. That is US30. Then XAU, USD. Gold akyali mu area, of course twa rejecting ze kweno gundi mbadde yesterday I didn't even trade gold kuba yabadde ali mu mid range. So we tapped into this order block, which is it had very high buying volume. Demand yali nene nnyo waneeno kweno area. Netujja sisuubira nti okay, we tapped into this. Na yes, singa to rejecting and netandiko breaking back above. Subira tuyinza okukola ki okwambuka naye gold akyabuzaabuzamuko. It is bearish mu gundi mu higher time frame ne smaller time frame tubadde tuli bearish. So tuyitinze this order block, either tukomawo waggulu to retest to make a new low, because this is the current low gye tuliko waneeno area, which is this, to make a new low waneeno, oba tugenda ku rejectingira kweno order block to continue up. However,
I think we are likely to make a new law, right? Kubanga nti according to the structure, this is a law. Then we made a lower high, then netukirira. Kati chetusigaza kola lower low. This is the higher time frame structure weti nti tubadde tukirira netukola low, then netukola pullback, which is a deep pullback. Kati tuli mu area wanene ya indecision oba area inotubulira why tulaga mainly. So I think we are likely to make a new law ku gold, naye byonna bijasinziira ku nsuubira nze kijasinziira ku mawulire ki agagenda okufuluma. Singa NFP zijja nga dollar is strong nga good numbers, tuli likely okulaba nga dollar gundi eyongera okudropinga gold to new lows. So area gentunuulidde, if maybe we come and retest here, I'll be looking for sales. If we retest here, I'll be looking for sales. Then if we break below here, then to call a retest also, I'll be looking for sales on gold. I'll be looking for buys for gold maybe above 1720 when you kunonyeza buys. Meaning singa tujja ne tulaga breakout, a retest for a continuation. That is what I'll be looking at on gold. So ngezaako okuyitaayita mu bigundi wano mangu kulaba nga structure bweti bweri eya gold. Like we are seeing lower lows and lower highs. Let me compress it. Okulaba tulaba tuli mu gundi mu downtrend like here. This is the structure. Tuli mu kukirira, making lower lows and lower highs. So kati wanena, I'm just expecting another low which is lower than the previous low, like this previous low. Kangendeko ku monthly. Waliwo kyenalabyeko ku monthly, I think on gold. There was something on gold on the monthly. Sikikira yo kyawadeki. There is something in Chinade to know the ku Basicha Jukira Nade and Havida Sijukira Nae. According to previous month, Gua closings are very bearish with even no bottom week. Ati no either to rejecting at the bad thing into trade breaking this structure. Wa tuli waneno chemba dendoza, I remember ndoza waneno. Yeah, we failed to break below and no area chaganyo breaking below 1705. Tuchalemeddwa ku breaking kale katugambe ku 1700. Let me 1700. Tuchalemeddwa breaking 1700. So generally kati tulina okulaba either we break through this month, we to breaking chances nyingi tuli likely kufuna support ku 1590 something like that. So naye so far tucha holdings 7 ku 17 wecha holdings gold ebiseera ebisinga buli rate up nga neno to buli rejja kweno area kweno level bouncing back nekolachi negenda mu ne yambuka generally. So
ne wano tumanya tuyinza okuba nga twa bottomize for a new high. Generally mu higher time frame gold is still bullish. Naye bw'otunuulira mweno we had 1, 2, 3, 4, 5 months consecutive nga za red. Ate nga ziri with high volume. So nakyo tulina okumanya nti tuli ku support level, ku level of interest ey'amaanyi ennyo. Bw'oba oseeringa gold manya nti oseeringira ku level ey'amaanyi. So kati ekyo nakyo olina okiteeka mu perspective ti level ki, I mean, can we go higher? Eno yabadde area of interest eno gye twa rejectingiddeko olina okiteeka mu perspective nti eno ye reversal level yaffe we twa rejectingidde. Tulina okufuna confirmation if this is the reversal. Nandigambye if we break above maybe this level, singa tufuna breakout structure level eno, then netukomawo okukola a higher low, then to continue up. Ekyo kyenyinza otunuulira ku gold. Okay, nga maliriza ne pound yen Kulusemu ndowooza yandibadde omutuufu okugyogerako naye simanyi. Kulusemu ngikuwa ogiyitemu. Gigenze no bwoba tompadde nankani kyataawo nze nsobola kugimenyaamenya mu bwangu. Gige nga bwe ndaba wali ku month yabadde yakoze indices lwakuba tubadde turenjinga awo. Naye ate ku wiiki badde tulaga mbutukkirira. Manfire omwezi ogwawedde gwakoze in season. Newankubadde gwamalidde mu zino wiiki za wansi ekiraga omanyi bw'eteeka pode mu zino wiiki eba erina kyasi nnyingi za kukkirira okusinziira ku nze nga bwe nkolanya obbiramu. Naye ate omwezi gwo gwamaze nga gusitinze, monthly it has been sitting on the fence. Ate wiiki badde tulaga mbu tukkirira. Wiiki badde tulaga mbu tukkirira. Weekly, which is this week ending today. No, omwezi guri signals anti guno mwezi tosobola kulaba ente no giyitamu enyama. Ino soka no gisala nefuka enyama guno eno week tosobola gibala. Ngamba week ere yagwa yali tulaga mbu tuyinza okufunayo kirire no week yone sobola n'okumalira eno waggulu oba wansi sijibala. Mbala eri yagwa. Ebadde tulaga mbu twali tukkirira naye kati eno wiiki nga bwe tulaga ate ekibi bwe tuba twagenza okwambuka eno wona liquidity tuba twamulese wansi. Twalese liquidity mungi tetwapikinze liquidity. Nze ndowooza okwambuka okwe tuli musaazo bwe tuba tugenda kwambuka tuli mu kwambuka okuli temporary ate bw'ogenda ku daily yatuwadde signal fa baagala akokulirawo ng'ovudde ku byalungutamu. Daily yatuwadde buys. Era naye nakuteka buys mu Asian session nze mbadde nalidde da buys ku daily ze bampadde. Ate bw'ogenda ku time frame endala nga 1H twa breaking out structure kitegeeza saawa zino ku GJ olina okunoonya buys okusinziira ku nze. Okay. Oba olina okunoonya buys twazaawo ne tuli testing era nawo mbadde ntadde mu sell stop kati ndaba ndi triggered already in kogo omusumaalo gwaze wano ku testinga kweno level ya wansi. Sell stop buy stop. Yes. Limu buy stop buys sales. Buys of course and them buys era ndowooza bampaddeyo ne 5 pips nsooke ntwale ne ku profit. Okay. Nze according to Gigi mbadde sigitunuulira olwa weeks zineno buli ze wendaba weeks like nga tuli mu week ndowooza ku weekly weyinza okuwa gundi ennungi n'olaba lwaki mbadde eno yonna kumpi eno yonna week ye yonna kumpi guno gwonna omwezi trades zentekinze ku Gigi zibadde ntono nnyo olwa weeks zineno. These are rejections zibeera zitokyalinga zineno. So oba oli terina clear trend, it is dropping naye nga terina clear trend.
So olaba weeks zonna ebadde ate nga it is compressing bw'otunuulira generally kugamba nze trading ne pay mugiki ebadde ya buli mu week eno era ndowooza ne week singa saakutayo trade ya Asian session mbadde ngenda kumalira mu drawdown naye kati week nyinzo ngimalira ku break even sikoze magoba ate sifiiriddwa okusinziira eno trade yegenda okudetermininga ekigenda okumbeerako ku week eno naye all in all kiki ebadde esobola kukutiramu omuntu mwako akavi lwakuba ebadde esobola nekuwa kando ya 1h nekuwa buys kando endala gye wayingiriddeko buys ate nereta signals za same. So we are compressing into this pennant. Olaba egende weakening luli kando zibadde mpanvu kati ejja compressing mweno gundi mweno. So mbadde ntunuulira nga tuli mweno ranging pennant. So for me nze nandyagadde tusooke to breaking either out oba down. Mbadde situnuulira nnyo gijje era mbadde njiraba bulabi sifunyeeyo. In fact neno yonna week sifunyeeyo trade ku gijje. I've not pressed any trade on gijje either oba losing oba winning. I've not. So nandyagadde esooke breaking out here oba waneeno erage gundi entuufu wajja erage structure nga bw'olaba aneeno. These are clear structural moves. Omanyi muchachi bagamba mbubi ne mbulungi yakubeera naye abatekayo obulamu bwaffe ku gijje tubadde tetuina kyakukola mu bubi embulungi mwettingane. naye kati abasajja mwagala kulya bulidde mwagala kufiirwa akatale nga mugenda mu gold nga tunoonye ewalala ewali ebirungi musanga eno twaterezeza ekintu kyaffe kigenda mu bayizi n'ebirowoozo bya seero. So generally gijje akyalina creating liquidity mungi nnyo naddala this buy side liquidity here. We have so much liquidity ndowooza buli wamu waliwo liquidity gwe balina gwe tugira. So nze gijje tampadde gundi yonna nakati siyinza kugamba nti ntunuulidde ki unless kimu kyokka kye nninze kulaba nga tu breaking out, kulaba nga tujja at least mweno area tulabe kiki kye tunaakolera waneeno. If I'm to look for a good buy taliimu gundi bwe mbanga nyingidde, I think waneeno wenyinza okufunira buys to continue this. Kubanga you imagine olunaku lumu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ziri kumpi mu one day. Eno kande eno tutte ennaku week number 13 one candle volume of this candle tutte candles 14 candles just nga obala kande eno yokka bw'ogigatta tewaliwo kande closinze above or below that candle. Kati nze mba sobola kutunuulira eyo ogundi. So kati ninda at least tufune a good breakout because at least kyengezaako gamba nti singa tufuna breakout above that candle oba below this candle ejatuwa gundi. So singa tufuna a good breakout and tuinayo CPI next week, tuinayo CPI, tuinayo gundi, tuinayo interest rates. Kyensuubira nti pound ejja kuva mu consolidation yeno kubanga
pound ebadde week ne yen ngeri week nga tewali was deciding nga kyobula tubadde tulina zinene. So I would love to see a breakout below or above okumpa confirmation. So say gije ekyo kyentunuulidde nsi. Kangendeko ku gundi katono ndabe mu chat kuba waliwo abalina ku bibuuzo. Is the chat. Bw'oba olina view y'enjawulo osobola otubuulira, bw'oba olina chat y'enjawulo. Nakatwala 40% of profit on my GJ. Mu bulungi ne mu bubi. Sagala kuyente namba n'obwempako omusajja yatusoboza kwente nga nkyasuubula ennyama. N'agamba ente tegenda basala mugenda jugoba. Ne tugamba ente ng'otusedde nnyo naye twagitunda ne tujjako byonna ne tugobako mulokonyeemu eyo mabega ku nte namba. Twakomawo ne tumugamba bulaze ente yatusala ne tugamba twagobako mulokonyeeka n'agamba nagibala namanya muyinja kufunako omutwalo. Ku nte ey'obukadde kumpi 2 mwafunako omutwalo. Mulokonya abasajja babalente kati nze bwe mpantuuse wano ku kyati nenfuna $10 omuntu n'agamba ingo ina amaddu nga nkoze $10 nga nali nsala ente nemala wiiki namba nga ngitunda ennaku 4 nengobako omutwalo. Kati wano ofunye $10 dakiika 3 oli akubuuza ingo otwala profit mangu. Abantu bazanyisa sente 10 eky'Uganda okifuna okireke. Waliwo omusajja wange gwentera nnyo okugamba yayagala holding trade. No bwebe burayo people emutatwala profit nekomo ne reversing ne bamukuba ne mugamba oyagala kubeera muzira. Ayagala okwefuula mutuufu abantu. Ekigambo ky'Olujamani kyensinga okwagala kye bayita Wunderkind, the wonder kid. Omuvubuka akola ebyewuunyisa. Kati aba ayagala naye kola byewuunyisa. Bayagala kubeera Wunderkind. When you scale in oba osobola okufuna gundi naye kyembadde ntya nti whenever we break out wetufuna breakouts ku pound buli wetufuna breakouts tufuna counter gundi. For example, here we had a good breakout bwe twakomawo twayambuka. Ati okufuna entry endala ebanzibu, you couldn't get a good entry here. When we got a breakout yakkirirako, if you entered wali ofunako. So whenever you get a breakout oba buli lwofuna entry ku GJ essaawa zino nabanga taking up profits. Taking up profits olekemu runners kubanga ebiseera ebisinga bw'ona oyagala ofuna ekingi zikulaga nti rejecting amangu. Here we had a breakout neyambuka then nekola ki ne dropping harder then netwaddamu netwambuka like buli rollaba breakouts buli rollaba gundi ebadde structure yayo erinzibu nnyo naye it is tradable bw'obanga toyina kyakola. So right now neera tubadde ne breakout nandigambye this when nandifunidde entry yange ensi waneeno areas teziri clear. Eno okunze it is not a clear breakout neera yandinemye nandibadde ninze impose this eno yebadde entry yandibadde better here. Breakout, we have a retest, good rejection ku area of interest, then I could enter and was a same gyali mu trade yeno anticipating my take profit yandibadde tandikira waneeno waggulu. So yandibadde trade if I'm to trade that like here, gundi area we nanditunuulidde, then a retest here kweno gundi, then entry yange wano naye
nera stops bwozibala ziri walako. About 20 pips. The man taking up profits nandibadde ntunuulira eno at least one in bw'obala it is 1-to-1 risk reward ratio. So ebadde tekuwa risk reward ratio nungi naye bw'obanga omanyi okukatinga losses. Abantu ekirala simanyi oba risk reward ratio bagibalira bakisinziira ku style of trading. Kati nganze no riskinga pips abira I can't lose or 20 pips. Bwemba ngira ngezaako okufuba fazale nkatinga ko losses nenduzinga fazale less than 20 pips oba the trade je nabadde nduwiringa oku sente ze nabadde nduwiringa okulozinga ko yo trade nduzinga less. And that is cutting. Bobato cutting losses nga for you set and forget. Yeah, GJ badenzi ne kubanga even no yeah bobanga to cutting losses GJ badeja ino kubanga kutamu omuntu jomba tena riskinze $5 ku trade eno ya GJ yanfekinza ubatene damu nekirira wansi 104H 4H here. Yambade spread za company zibadde nene stop loss najita down ne bagishitting kati yabadde waneno wansi yampade sales neziyingira naye yakomyewo ate ne yagala awura kuba spread ze nakali za company yafe zibera nene banzijemu kuwa spread ate ne damu nekirira wansi kati yo trade nabadde njirisinzeko $5 naye nakatinze losses ne maliriza nga nduzinze $10 oba 12 oba 15 sikyajukira bulungi ne mpininga $350 naye abantu abamu tebakitegeera nza you win on a losing trade I win on a winning trade both sides zimba mpininga kati kitegeeza leero singa saakatinze $350 ze natutenga magoba ku losing trade sawa zino no bwe nandukoze nandibadde siva mu drawdown naye kati sawa zino I'm in profit because I won $350. That means for me I'm winning on a losing trade, I'm winning on a winning trade. Chobola basuulira bulumi nafukanga chuma I win on both sides. Kisinziira so actually ekisinga okuba ekikulu ku cutting losses people. Hey. And the beginning of cutting losses is putting your stop loss. No manya anything, kastokirizant anything on Michael Douglas yagamba. In trading, kastomalo tekamu your trade. Anything can happen. Nebo gamba nti egenda kole etiobe egenda kwambuka, anything can happen. Kastokirizant anything can happen in trading. Then ye ntandikwayo eyokumanya nti I'm risking and the risk is a cost. Singa nkendeeza ku cost yange ku buli trade. Then mba ndichi then nsobola okubeera buli lwokendeeza ku cost of doing business. Kitegeeza amagoba bwe gajja kuba mangi ko naye buli lwobeera nga your cost of doing business is high. Nga loss zo zibeera waggulu. Gwe tokendeeza ku loss yo kitegeeza chances bunebona okola amagoba wetaaga okukola amagoba mangi nnyo. Anta musajja omu yagamba mba abantu abangi abasinga mu trading baturanga njovu ne balyanga kanyonyi. Ate you have to do the opposite. Olina okuturanga kanyonyi bw'oba olyenga enjovu tekigenda okukuyamba ku survivinga mu trade. Lwakuba omuntu omulala ajja kulabanga bwafunayo $10 n'asanyuka n'atekinga profit naye bw'oba oluzinga n'oluzinga bisatu olowooza ojja kusurvivinga mu katale kano kweri. You can't nobona okola ki one day you will die. Just a matter of time. Naye bw'oba oluzinga n'oluzinga $15 n'owinninga 2 ne wandibadde ng'olina strategy mbi ojja kumaliriza ng'olina chance ez'okusigala mu katale. Naye n'obeera ne strategy nungi nga you can't cut losses obanga if you can't cut losses then hold your trade for long. Naye ate holding a trade ng'oyagala hitting take profit kitegeeza you are sure
that trade is going to be a winning trade. And just to be sure that that trade is going to be a winning trade, it is a trading error. What about scaling out? It is a very, very, very good thing. In that area, you're taking ground profit. It is very okay. Take some profit. The Karana is running. Is what when taking a profit. Akata neka gendra dara neka muka neka itinga take profit yang. Ata waro when taking a profit. Neka komo neka itinga stop loss. Na ate bisere bisinga take profit bisere bisinga te baji itinga nyo. Batera nyo kuvasingira mukumunganze natuteta amagoba katukeno trade sicha sobora jiruzinga nobo okora ki do a day. Anti Baba Singa agamba my strategy olwokuba agamba his strategy tesobola kuluzinga, like if you're thinking about losses, then your strategy is not working. In any strategy, if you don't have plan B, bobanga toina plan ya win, I mean, like your losses kale kangambe. Boba toina plan for you don't plan for losses. Eyo gundi eba ebulamu, your strategy eba ebulamu. So kawebuze, either you risk less or risking kitono, or you can risk much naye ng'okattinga losses. The funny thing with trading, ekintu abantu bakibaloozinga mu trading kibeera kintu kimu. Sente zalina azaagala ate ayagala risking byombi abyagala, ayagala sente zalina ate ayagala asigale nazo ate nezajja mu katale kulowooza singa kyekyo buli muntu yena yandibadde mugaga naye olina okuteekako sente ku meeza ezinakuleetera chansi y'okuwininga. Kitegeeza bw'oteeka ezo sente ku meeza waliwo oba ogenda okufiirwa, waliwo oba ogenda okuwangula. Ekintu kiri very simple. Naye ate omuntu omulala omusanga ayagala zalina ate n'okuluzinga tayagala. Ayagala tatu areziri mukatare goyolozo ayo elephant man. Awo we movira mu fomu kubanga like you fear the fear nobeera ne fear. Ate buli lwobeera ne fear oba tosobola takinga trades kubanga ojja kuba otyo riskinga. Naye I think kiba kyangu nnyo if you determine your risk. Omusajja gwensinga okumatira ndooza Raja engeri he doesn't care. Nze gwe najja ekigambo lot size doesn't matter. Nze sitya lot size kubanga as long as I know chain riskinga ye yakwatanga like atekamu lot size naye ekizibu ekirungi kye nti whenever bwalaba nti trade eba eganye. N'omusajja omulala gundi Cameroon ono wa bamwita warrior trader nali mugoberera nnyo naye guy ye agamba nti you can re-enter trade anytime. Wegenda against you cut the losses, you can re-enter. Ye ne bwalaba pullback wabadde agibalira negaana okuholdinga. Tugeze oba neno n'agamba nti ejja kujja neno eryoke eyambuke. If it drops like a few points ye ng'akattinga losses and has made money, ndooza guno eno omwaka yakakola millions ziringa 4 oba 5 just in 8 months, $5 million. So of course capital gwakozesa mungi naye nga ate n'engeri gya tradingamu akatinga losses na bamukuba naye ekikulu kumanya nti akatale kasobola genda. Eso oraba ekintu kyemanya okusinga anti bwe tubeera wano tulina okuyiga bino ebyokujja ku chat ne tudrawing. Abasajja balina techniques zaabwe nyingi. Wali aba trading devil zone, wali abaki naye bino ebintu byetwogerawo byebisinga oba trading devil zone oba trading angel zone.
techimataringa naye bisinga okumataringa biri bwe biti waliwo bwe nari mu drawdown ku account yange naye nasigaranga nengamba newankubadde mu drawdown kanfocusinge ku strategy yange nenkatinga losses akatale bwe kajja nentakinga profit nari mu drawdown y'amaanyi drawdown yari egenda mu $1,000 nga oba 1,500 oba meka naye nesigaranga nkona kyenkolanga nkatinga losses naye buli trade kyenkatinga losses mbala sente zembadde ngenda okufirwa nenziteeka ku side nagenda okumaliriza nga nanimbulayo olunaku lumu kugenda pay out nakwatayo trade emu yampa 2% almost eyo trade yanyumira nnyo yanyongera okundeetera ebintu bino okugamba okubikakasa n'okubimasteringa nengamba mu butuufu bino ebintu bibeera bituufu nnyo lwakuba nagenda necalculate nga singa nali sikatinga losses nendemerako sandifunye eyo 2% ya profit eno sandikoze ne withdraw kweyo nanka naye kyanyongera confidence kitegeeza togenda kubeerawo buli kumakyo gambe ngenda kukola kino practicing okukatinga losses feeling free lwakuba okukatinga losses era noboogana okukatinga losses trade ejja kumaliriza oluvannyuma ngegenze ngeitinze stop loss yo ate still kyobadde weewala okufuna okifunire ddala ate nga mbungi naye teri kintu kisanyusa bw'okatinga losses trade nobwegenda kuhitinga stop loss obeera okay obeera musanyufu ogamba singa zakatinze losses babadde bagenda kuntomera nga ndiga naye bw'oba okatinga losses kitegeeza kyokola okimanyi oba olina by'omasteringa mu bwongo obwo naawe ne weekakasa ate mu trading ekintu kyonna osobola kuluzinga ebintu byonna you can lose money you can lose everything n'omukyale wakasobola kunoba naye if you lose your trust in you then you are gone bw'otandika obuteekirirrizaamu kiba kiwedde oba ogenze naye bw'oba okatinga losses kitegeeza you are believing in yourself kyokola oba okimanyi nti anything ojja kuddamu okole like anytime okufiirwa gwe wakikiriza kiri part of you trade no bwe genda against you n'okatinga losses nze bwe katinga losses mba ngamba nowe naatomera stop loss kasitanze tebagenda kuntomera ngandiga ate nabwekoma ngamba it's okay kasiteekoma omu favor yange nja kugirinda taking profit olabanga bw'okiriyarinze your heart you are not on pressure when you are losing no way come on your side you are okay that means you are building trust in yourself and the more trust you have the more confidence you will have to execute your trades and the more you will win trading ajja kubeera very 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 simple nze luli before ekyamenyanga nga saagala kuluzinga naye bwe natandika okugamba no at least I'll re-enter bwe nva mu trade eno nja kuyingira I'll get another setup kati ekyo nekitandika okugira even n'okugyawo fomo trade eyambuse bwe missing eno ngamba nja kufuna another better setup kati siyingira trade ku bwembanga sifunye entry nungi weegira neninda ngamba kaninde ekyo gamba I will re-enter the market is always here nja kuddamu nfune setup ennungi nja kuba as long as nyina account yange I will get a good setup at sifomoringa into nti banaye missinze no trade banaye enkoze bwenti banaye sinabakola bwenti sinatekinga any trade kati ekyo nakivaako sikyaddawo nentandika kugira kati ekyo kintu kirina engeri gye kiba kikujjanjaba obwongo olaba trading muzanyo gwa bwongo nze ntera nnyo okugamba abantu this is a sport obeera ocompetinga ne other athletes olina okutraininga olina okumeditatinga this is a sport okuba push-ups nze buli lunaku nkuba push-ups sit-ups zange 3 eno sports omanyi Muhammad Ali olunaku lumu bamubuuza omusajja yamubuuza okuba sit-ups meka n'agamba I start counting when I feel tired when it starts to pain that is that when it matters naye eno sports omuntu agamba nze nakoze kyati nova wano n'omaliriza kasitanda bye nankani abyasomeseza buwedde genda okole research soma ebitabo bya psychology wefeeko trading oba nze ndaba omuntu awa trading obudde butono nseka n'okuseka guno si muzanyo eno ebeera okwopitinga ne baathlete abalala ate abathlete abalala basambira mu bisaawo bya kapito omusajja omusanga ayina trading room eringa laboratory oyinza kugamba alongoosezayo bantu naye nga just trading room alina screen 8 alina amataala gagikubyemu bwe gati zi kamera oyina laptop yo
osoka nakutunyokoza nakasimu simalakutekwa nakatekino ka mitwalo 85 nakatekino ka mitwalo 8 ate nakona information report chisoma here we are competing with other traders. This is a sport. Or trading a gam or kore bintu biri abnormal. Because this is not a normal situation. You have to behave in a abnormal situation. Kore bintu biri abnormal. Bobo ruzinga katinga losses lwacho okiriza bakube sente zuzonanga bawazitegese ate still bajazi kuba nobona agana. Because you have been facing it. Nobona agana no gamba ezo kuchukura we jagana kuchuka bakube. Egano kuchuka bakubere ngo ruzinga burunaku wano tujemo muzano we are playing with money. Baba tosobora kubera psychologically strong no gamba kafatingero sente zo zitwaro kurebera ari makashori obagenda mbiye nyanja benari isubura oreke kuzanyisa sente zo wano kuzireta ate ba borrowings account no yagara umuntu ato mukubira akuririre kwena abantu bagala okuba consolinga because chone chibera obero chimani obero chiraba why can't you train your mind lwakuba bongo buringo mwana cyo bugamba chibukora nze nabugamba mpininga after 20 trades kato muntu no bambuzo runaku rutamuderi yangamba it was a beautiful day because I followed my rules ito yona byanjogera mba practicing obongo bwange that means I will not die on one trade. True. Yeah. Nze nange ekikulu kumanya nti akatale jekali nencha jekali atekajja kuwa setup enungi ekikulu ku keeping yo capital abasinga kyobomanya risking kineno kyetu risking abuneno tubukuba pips meka naye ekikulu kumanya nti kyo risking it is a cost toyinza genda mu business nga bw'onosuubula oyina okuteekawo rent it is a cost amadala simanya amagundi goteekawo license is a cost or risking that cost n'okwata akakadde abasajja bakwata obukadde 5 n'abuteeka mu rent n'akwata n'asuubula byasuubudde byonna by'osuubula oba byonna byogira ekyo kyonna capital gwoteekamu ye cost wo kati cost bw'eneebeera ennene ng'ate amagoba tegavaayo chances nyingi ez'okukola loss naye bw'onomanya nti eno stop loss gyentadde mu buli lunaku nriskinga kyenkana kyoba cost yange eriki nti dollar bweziti tugeze 10 it's okay if I don't lose $100 nenduzinga mu kifo ky'oku losinga $100 for example eno trade ebadde ya $100 risk naye instead of losing $100 nenduzinga $50 oba 70 kitegeeza ye lukondo kyagamba nti I've won $30 kati zinene ezisigaddewo I've won the $30 zineno let me put it in green $30 is a plus $30 ati gano magoba wadde nduzinze naye gano cost yene esigadde nga tetutte zino $30 tutwale trading nga business balanti okay if I'm to lose nyinako $5 nyinako $10 lwaki nduzinga $10 mu lunaku lumu butuufu bw'ebeera business nga gy'olimu oba ne bwe liba dduuka ne bwe ziba zizo otaddeko $4,000,000 mu lunaku lumu n'oluzinga $4,000,000 eno teba business leero ojja tunda sukaali oba empale oba kyonna ky'onootunda okoleko loss naye byonna ebintu bw'onojja n'obitundira mu loss byonna osuubudde endiboota yonna neekusala capital yenna mu malawo oba mulalu naye bw'ogira ebimu bijja kusala leero ogambe nti kale kino kankitundire mu loss n'ekino kankitundire mu loss leero luganyi naye kasite enkyabu ojja kufuna gw'okubako as long as you don't incur much higher losses no cutting your losses ezineno z'okatinze zineno tuzibalenga amagoba kale ne bwe baba bakubye $10
enkya gamba nti bwe nfuna amagoba ate nneme kufuna less. Waliwo ekintu kye tuyita negative risk reward. Abasinga tebakitegeera. Negative risk reward nyinza okuba nga riskinga dollar, tugeze dollar. Nyinza okuba nga riskinga kale dollar, kale kambale 10. I'm risking $100. Then nga nsuubira okufuna, tugeze setup nejja mbadde nsuubira okufuna 100 plus, naye ate nempa tugambe $75. Ngenda okulaba nga wembadde nsuubira okuweereza 100 200, structure eraga tegenda kukola ki? Kweyongerayo, oba trade tegenda kweyongerayo. Sigamba mbu kanduzinge zina $100 olw'okuba ze nnyina okuluzinga, at least ejje eyitinge stop loss yange mu kifo ky'okutwala $75. So I rather take the $75, eno risk reward yange egenda kubeera negative, naye ate already ndi mu positive, nkoze amagoba. Banji abasajja abalina negative risk reward kati waneeno mu kifo ky'okukuba in case ngeza against me nejja against me, kitegeeza I can also cut. Mu kifo ky'okuluzinga $100 nyina okuluzinga nduzinga less than $100. Ekyo kye tuyita risk, negative risk reward. Waliwo before my first challenge when nalingira, waliwo we natuukanga eganye neŋŋamba kyokka ngambuzaako dola ntono nga dola ndooza nga 3 awe watyo, like $300 for first challenge. Naye ng'ate ndaba njagala giyita naye ng'ekyaganye. Eŋŋamba mu kifo ky'okulu riskinga $100, let me risk 2% of my account, ze 2,000 nsobole okufuna 3. Nekozesa like a huge stop loss, not a lot size. Nekozesa a huge stop loss. Nengamba nti eno gundi mu kifo ky'okujjaana eno in case kangezese bwenti just nkuwa gundi eno eri negative, eri 0.5. It is a negative risk reward. Then nti neweenejja mweno area esobola okukola ki? Okurejectingira aneeno neeyambuka nga njagala $3 4 eno, naye nga ndaba bwe na riskinga $100 obudde buweddeyo, ndi ku pressure, ndaba buli setup gye nkwata egaanye mbuzayo $3 neŋŋamba kati bino 3 bifuna kankole lots gundi pips ennyingi. Eno neera weenejja nenkubira 80 pips, mbutuufu nga mbadde njagala 30 pips. Yakumanya kiganye. Just nkuwa example nti weenejja neehitinga tugeza 100 pips. Setup njirabye nnungi. I've seen my setup nungi, naye ne nti okuriskinga tugeze 10 pips oba 20 pips. Ngamba lwaki riskinga 20 pips ngate eyinza okujja n'enkuba neera neetwala my $100 neno. Simanyi, naye ate bwe njiwa room wenekkirira neegenda kwa 100 pips bannaye eno setup ng'eraga nnungi nnyo. Kati for example nga waneeno n'ofuna breakout neekola retest nga gwoyagalako just ekuweeko 30 pips waneeno. Kankigereze kweno trade naye yennyini eya mukulu same. Let me use the 30 minutes. We had a breakout, then we had a retest here. Tugeze, let me use 1 each. Those a Jakubera bet. Then netunoonya retest waneeno. Nga mweno move yonna nizemu only 30 pips. Njagala only 30 pips ku one nga nkozeseza one lot.
only 30 pips tugeze waneeno wenjagala kati nga kaneeno njagala ndaba eri likely okuhitinga eno area naye ate nga neera ekyasobola okurejectinga ne rejectingira wano nekomawo ne retestinga even to come here eno gundi ekyasobola okujja mu ezo area ekyasobola okujja neyitinga ano neryoka eyambuka oba sinakindi ekyasobola okujja ano neyitinga ano ngamba okay bweba esobola okukola bwetyo kati should I put my stop loss waneeno wansi bagihiting nduzinga $100 mbere mu negative 100 kati kubanga njagala 1 to 2 1 to chi ngamba kanjitere ddala eno wansi ku gundi mbutuufu ne bwe nejja nekirira ddala waneeno nja kukkiriza just in for example this is a negative 0 it is 0.2 risk reward kineno nakikola for that nengamba ne bwenezannya etya nezannyira waneeno ne line case ejja kukola ki kwambuka kubanga zineeno zonna rejection areas ejja tuuka mu eno area empeeyi gundi so nenkola negative risk reward naye nga essentially nti it matters naye it doesn't matter gwokola gundi okwagala zoyina ate noyagala nezotayina tengezaako gamba nti in case nga otadde stop loss eri tight then it means ojja kuluzingamo ate ogende mu drawdown yenneneko unless oli precise nnyo nti bwengirira erina okugenda mu my direction which kye tutasuubira nti tumanyi ffenna kuba tomanya waddi akatale wekagira oyinza okugamba nti egenda kweno order block rejecting negaana nekomawo wansi oba n'ogamba no taking a sell waneeno n'ogamba egenda ku droppinga negaana neyita mbuyisi so the market can do anything ate gwe toyina kyosobola kukola bw'omala oteekamu trade kyosobola okukola we can't control our profits but we can control our losses kati in case mu kifo ky'okuteekamu wano big lot size nengamba nti okay kan riskinge katono teeke mu big lot size kubanga bw'oteeka mu big lot size neera oba oyongeza ne risk yo ngamba no kati kanyongeze kyonna kyosobola okukola naye nze kyegamba nti beera ogundi tubeere tuleme kubeera static nga robot tukozese ku bwongo tunuulire ogambe situation yene eriki wakatwalina embuzi yayita wansi wa trailer twali tumanye efudde negenda mipiira za trailer nezanyiramu nga trailer edduka bwe yamala nevaamu naye teyafuna nkovu kavaayo katambula fena twewuunya kati omuntu bwekaddayo kalowooza mbwebibeera mpita mu mpiira za trailer nkomawo mpitamu nenkomawo ojja kufa emirundi nyingi waliwo scenarios z'olina otunuulira n'ogamba mbadde njagala takinga trade eno naye bw'eba rejectinze ya rejectinze wano rejectinze neera ekyaganye let me take maybe 60 over 50% then ndabe bweneekola kijja kuluma nnyo eno trade ogiruuzinga fully kyokka nga yakuwaddeyo yakuwadde $2 n'oluuzinga $1 tugeze 10 kale ne bw'oba ng'otekinga eyakuwadde obadde oyagala kufuna 5 40 pips tugeze stop loss yo ne webeera oba ebadde 10 oba 15 oba 20 pips 1 to 2 eze kuwadde already kuwadde waneeno 1 to 1 olaba rejecting ekomyewe kuwadde opportunity ndala n'olemu okuvaamu olw'okuba gw'okyayagala kiri kyewagize it's okay trades ezimu zijjagira naye kyeŋŋamba nti takinga gy'okoma okubeera ne charting eri mu ggulu kijja kukuyamba ate okubanga your mindset even kuwa confidence buli lw'owangula trade obeera ne confidence buli lw'oluzinga trade it affects your mind
ba psychologist bebagira basajja abadde banoonyereza abo ne batunuulira ba trader bwembera ne winning rate ya 50%. Simanyi bwe basobola jjo harudinga lwakuba I don't know lwakuba bwobera ina winning rate ya 50% ina chances ya closing trades 10 mu line. Naye go kitegero oti am trades 10 oja zuluzingo sigare ngo okore bitufu how sure are you? Chobola wanze winning rate yange ngezaako kujitwara ku 70 to 65%. Lwakuba omanyi I can lose 5 trades in row nenkomonga nchari okay. But was exceeding nango bongo bwange bugamba ntama ndabuka chobola wakati ndino gukora strategy eri esobora holdinga esobora kutambula n'obongo bwange naye atori osanga agamba nze strategy okorese kurage winning 50-50 winning rate naye ategwe tosobora na holdinga trade tosobora kukiriza cruising trade tano nosigala ngo okore bitufu katuba mwaka fana nye trading atonatwara ku magoba kweze misumari zetani sokret. Guys, katulabe nayenga kyekyo just tugezaako kulabanga tweyigiriza sifa abasinga naye tugezaako okulabanga we improve. Waliwo gwe oli mumanyi it's okay naye waliwo ate omulala ayagala okubaako level gyatuukako. Just help us, subscribe, leave a like. Kijja nakyo kutuyamba nnyo bw'obanga osobodde okuleka like ku stream. Mpozi nga tumaliriza. Njagala GJ, if I'm to take a trade, GJ mbutuufu. GJ strategy yake kusobora na dara nyaba ina strategy yo holdinga bajive ko lwakuba kati ze strategy yange kizibu nnyo kunkuba lwakuba kuwa empade yo pips 15 kwa 2 kitegeza zemba mazero lwakuba yo kandi wefukira buruka tumuru musate % yesigade munga risk yange wefukira burumba mva kitegeza abagenda kunkwatira pips 3 kunya ate still njya kumaliriza ngeno trading njiride ko profit ate it is my last trade in the week mbama senja kutamu trading amande chone kinaberawo checho chobaraba akatare just way feeling free lwakuba omuntu omusanga sawa nyaro akutanonga atade mu trade ezekiro obeze ezekiro ndamye airtrade sawa nyane kitundu najingira Wemanga ndi work trading GJ, I think I will sell here. And I sell earlier yange. Orokuba eno structure, we are bearish, just counter trend, kubanga botunolira. We are moving up, making higher highs, even yabade, we didn't take this high out. Naye twade tukola higher highs and higher lows. Then mweno area, let me I think go to 30 minutes. Ndabe yegundi esembayo tugenda kuba tukoma wano leero. Structure jemba dentunulira, like we are moving up recently. Naye baba temuli gundi yadde imbalance, temuli mu kintu kyonna. So this was the low we had this low. Mfaja wange ngago gwe kakasa kumenya menye bintu nawe jigenze yansobedde naye this was the low. Warono bobera ngo wasizo omukazi nga wona ena atuka natandika okukora ebintu n'ogamba ono omukazi gwe nawe wasawo ba na inako girlfriend wangu omu yamire ekisumuluzo n'agamba njagala tulwane mpaka ku judgment day. Erukundo ekyenyumba nemwesibiddemu nachumira n'agamba leero njagala omuntu omu affe nange natya ate nali musinga amaanyi nengamba goma oyo musungu wainanga yinza okunzita leero. Okay. So we had this low
gye twa breakinze kuba twade tukola higher highs and higher lows bw'otunuulira aneeno bw'ogenda I think bw'ogenda ku smaller time frame you can see kangezeeko kunoonya gije naye nga why I would look for sales other than buys after nga tuhitinze wali eri waggulu. Yeah, tubadde tuyina structure bbiri wano eno then nene ekoze low. This was the low wetwava okukola eno high, so eno ye high gye twakola so kamala okudeletinga byonna tugire akuba gye mbadde sigitunuulidde nnyo nga ninze nimala okukola breakout kola structure nungiko wanga yonna it is eri priced in buli wamu. Okay, so eno yellow eno okay now walungi eno ye high, so tuyinza ogamba nti kale tukyayina eno high eyo, then this is the low. Eno low ye yavaako eno kola high, then ne tulyoka tu dropping and we made bwoba kale otunuulidde this we made a lower high, eno high mpanvuko okusinga kwenu. Kati eno ye high eno waneeno gye twavaako okola a new low, which new low yeno waneeno wansi. Until we break this high tukyali mu downtrend, tukyakola tuba tu expecting a lower highs. So now eno ye low yaffe gye tuyinawo essaawa zinene, which we expect to make. If we don't make a higher high, we expect to break this low to make a lower low. Bwe tuba tetukoze high eya waggulu tuba tuli like lokola lower low. Eno ye structure gye tulimu kati. Kitegeeza mu higher time frame oba ku structure tuli mu kukkirira, naye right now we are making a counter trend of this higher time frame. Lower tubadde to making a lower lows and lower highs. Bw'otunuulira kati before tunoonya lwaki tuli waneeno oba lwaki tuli likely okurejectingira mweno area. Mweno ogundi bwe twali twambuka, this was the last low which we broke. Eno ye last low gye twa breaking in. Eno low ye yavaako okukola eno high, then ne tujja we made a lower high, then we rejected in this demand zone waneeno, then ne tuddamu ne tukola ki ne tu rejectinga eno demand zone yeno. Kati we were looking at this area okulaba kiki kye tugenda okukola kweno demand zone here, then ne tu breaking out, we had a retest, we double bottomed ne tukomawo waggulu okurepricinga this area. Nera we twa rejectingira mweno last sell, buy volume, buy candle ne tulyoka tu droppinga. Let me try to expand this. If I'm to take this trade, lwaki nanditunuulidde sales right now kubanga luli ebadde buy naye engeri gye tuli mu ku approachinga eno area. So waneeno we twajja ne tu repricing oba ne tukola mitigation after making lower lows. This is the low we had, then we made a lower low, we came ne tu retesting this order block, then ne tutandika okukola more lower lows. Naye waneeno lwaki trading is fractal, etambula mu gundi tojja gamba nti egenda tambula mu line emu. Bw'eba ekomawo okurepricing oba okola mitigation neera ejja kuba ekola lower lows and lower highs. Kati olina kutunuulira structure
ziriwa area oba range eriwa gye tutunuuliddemu. Kye tubadde tunnyonnyola wali eri nti egenda kubeera ne range where ejja okwambuka ekkirire, eyambuka ekkirire mwe bakolera manipulation. So now waneeno mweno order block here we twava okudropinga waneeno. Ati I cannot count this kubanga eno already yali bagirikoona mudda. So neno already bagitapingamu. Kati zentunuulidde waneeno mweno area tebalina bagitapingamu oba kweno here. Kati ngenda tunuulira because we are looking at a downtrend, we are dropping. So the market can come ne repricing here any day, anytime. Nera tusigala tukyali mu downtrend. Oba ekyasobola okuyita mweno nejja waneeno waggulu nera tusigala tukya droppinga until we break this range. Tukyasobola naye kineeno tekitegeeza nti tosobola kubayinga waneeno to these areas of interest bw'ofuna entries ennungi. Kyengezaako kugamba. So tubadde tu droppinga making lower lows and lower highs. Now eno ye low, mweyo low waneeno wetwajje eno ye high eyakoze eno low, this high. Eyo ye high, this one eyaleese eno low after breaking this low. So we have a break of structure, both joins or takinga, then to droppinga. Tubadde tetuna breakinga waneeno. So tubadde mweno range. Until we break this, then we have broken structure. Okujja waggulu tulabe wa weeyinza okurejectingira. We can break structure, we can break the buys okujja tappinga mu order ya waggulu oba we tutannaba ku mitigatinga. So if we break above nga bwe tulaba break of market structure right now here, kitegeeza tulina chance ey'okujja mu eno area etannabeera mitigated eno. Eno ye area etannabeera mitigated. Then you can refine this n'ogamba nti either ngenda kutunuulira specifically eno order block oba then neno candle here where we started our move. Then ezo ze areas zentunuulira, this is our major objective we tutannaba waneeno wetwava okulaba nga tweyongera after mitigation eno area tenabeera mitigated. We have this naye neeri next to kati eno esobola okubeera nga liquidity area waneeno. Neera olaba we have not taken out this high nebeera efuuse liquidity area. Alright, nti eri next to area of interest we twatapping oba we twajja ne tukola ki ne repricing ne tukola mitigation. So supply yenna ali waneeno, not here. Original ya move eri waneeno waggulu. So even if we come here eno eri next to this singa ebadde eri lower ko twandi tusobola okurejectinga ne tu droppinga lower ko then ne tu droppinga. Naye olw'okuba eri next ate olaba we are starting to accumulate more liquidity. Kyekino kyetugamba accumulation. I mean now they are distributing, creating more liquidity. So bwe banayita mweno liquidity ne baparking out this liquidity like here, then kitegeeza chances nyingi ez'okuteke ono liquidity yaze, then lwaki baba tebatapinga mweno wanene wali order blocks wali more orders wali liquidity omungi then ne bagenda neeyo gundi. So mu kifo ky'okugira neno okurejectingira wano, for me I believe we can come into this area then to droppinga lower. Mweyo area bw'oba calculatinze ndowooza waliwo let me see okuva waneeno okutuuka waneeno waggulu
about 20 pips. 20 pips kujijento. Omenye jijenga bwembade chagala kuba nange no movie ya buy mbade njira ba ire temporary singe bade permanent yali bade inabi byandikoze nga tena veyo wanseno singa waneno andi bade emazo okugira naye zonna order blocks ezirese wansi tewaliwo wegiridde so kitegeeza zineno order blocks zino orders zerese wansi zino chances nyingi nti egenda kujanga staking anga liquidity like if it drops egenda ziyitamu oba egenda zikozesa to pick to accumulate more liquidity okweyongerayo for more buys to sell like zinene zisigalidde wansi untapped orders so ejja zikozesanga more buys like ejja netapping ano nekozesa this to buy so that they can sell at a premium. Ekyo kyentunuulira nze nti erese singa ebadde yakweyongerayo ku breaking out yandibadde ejjange repricing all this gundi zineeno levels zino ezisinga ebadde ejja kujjange ezitappingamu erekenga eri efficient but if not so kitegeeza tuli likely nga bwe yalese zineno ze tubaddeko eno eza gundi like this kitegeeza egenda zinona ezikozese kati that is what I'm seeing for me right now nti bwe tuba tetuna breaking eno area kyobola anade ngamba nti unless nga tu breakinze wano waggulu I'm still looking for sales over no buys above below that. But you can take this opportunity of buying into this area of interest. Singa komao for example, netuleko no liquidity ali waneno esawa zino gweba accumulating. Let me remove this. Singa tetu tapping mweno oba neta tapping mweno netukomao wansi waneno mweno order block netulaga rejection netulaga weakness waneno then I would buy this into this area. There's change so that easy. Like if we get more sales, something like this, then netulaga rejection eno teyabadde nnungi nnyo teyawadde bwogenda ku 30 minute bwogenda ku 15 bwogenda ku 1 hour teyawadde rejection nnungi for an entry for a good entry naye singa ebe ekoze something like this then mba expectinga kineno kyemba njagala okulaba or for a buy. So then I will buy into this. Chineno chenjagala okulaba. If we get this, we netuta rejecting, netu rejecting ila mweno. This is the current order block. Waneno. Then ichu chenjagala olaba. If we come back nga tutapinze mweno liquidity level gwetu tadeo, eno ye area of interest over my final point. Then wetu rejecting ila waneno, I can buy into this, then I look for a sell. Banjagala wetu ka neno tandiko ku distributinga for a sell order. Echo chenjagala okulaba banai. So, GJ, that is what I'll be looking for. Bwembanga ndi wakubuyinga oba okuselinga. Kulusem. Sawa zizino tutambudde ekintu nade manyi tugenda kola less. Ero Juma nze ndoza guno mwaka n'okujja bigenda okutandika okukola ki gwe gusembayo okukarakata zino esawa nambala wakati sawa zino mukuru basiru nga bwe twa planninga tuba planninga kufuna twaba twafunye da ticket zaffe zigenda ibiza okumarayo Friday sawa zino nga nkyali ku chat karakata sawa 2 Matovu Grace been waiting for this in the language. Mukulu
subscribing. Nambi Mary Goretti, King Jonah, thanks guys, but those who trade synthetic, be careful these days. Take and cut losses, and those are all taking. Past use will help you. Oh, please, Bashir, you need to tackle how to take pursues. Partials. Because many people don't know that, and yet very good. Okay, King Jonah or trading synthetics naye wagana nandi kugize nojja no berango abantu bayitiramu ku synthetics. Nze simanyi wezikola anti kati nze simanyi wezitambula, simanyi siyinza zigirira. Fik Famaika kwali, Kalungi Yunus kwali, Kivumbi Evans kwali, King John as usual, Zula, Hassan Majidu, David Ricky, Wilbur as usual. Waro mukaze yanga musiramu nange kati nakyuse Ayman. Ndoza gwamanya gazura nange nkorofaye ngenda kuzuno kati. Just Mukuru Joseph Maleka Bizi, Grace, just subscribe to Verako Aneno. Bobanga togede ku gundi kuchi Namusisi Ruth inaye kwali typing beko choyogera so that tumanya nti woli. Guys, let us say hello, say hi, say what nga bwe tumaliza Zoom kubanga tulaika tumaliriza. Bwe tubanga tetusoose kwambuka nga jije bwe tugambye, if we don't first come nga liquidity ali waneno singa tetusooka kwambuka like this, then I'll be buying. Singa tusooka ne tukkirira scenario ziri bbiri. When will I buy? Scenario jensingo kwetaaga mwezo zona njagala twambukire ddala 30% zange zinyongere ku magoba ngene bisigadde mbaleke twakubanga ya kuchenyanje emurungo mpulire ne kumpewo za Lake Victoria. Nange nzija twagala if we don't break above area natandise eyo ku borrowing emitwalo 10 waro offer ngenda gaba mitwalo 10 kya Uganda bo borrowing demo ya mitwalo 10 mwezi guno omwezi guno ngokolesa naye ezo nsoboloze kulyako asooka oba yenna buli anaagi blowing wa mitwalo 10 Kastaja andaga details nga burunako abade ta exceeding aturo size aja kuwagula Uganda shillings emitwalo 10 nja kuzisasura mu COD. Contract on delivery, cash on delivery, mbade my contract on delivery. Kiri bwekiti dollar take a code demo ya mitwalo 10. By the way, I'm doing research. Waro chenjagala after that I would njagala kwogera ku kintu ekyo kugamba. Okay, I'm doing something. You offer njagala jukolera ko research yange jenjagala. Max lot size daily max lot size inakubeera 2 okubuy end of 30 days 30 days atandise 30 days kitegeeza 1st October oyina okubeera account balance nga yenkanankana 0 oba kale 1 oba $10 oba 100 warone chances zokuwa extension bobera below $100 negative. So chineno tekako $100 kwa account yo as a demo, then o trading in account to munaku 30 ina kubeera ku 0 teina kusuka tetwagala okole sente twagala losing lwakuba twagala you lose this account in 30 days lose ebeera etya lose
the account in 30 days erina kubanga eri ku zero balance nga ekinene nnyo olunaku okozesa two lot size emitwalo 10 gyo weegiri if you blow this account oyinza okugamba nti nno mitono naye mitwalo 10 asobola kugulira abaana akasambi k'ente ne bakakalirira ne bakalyako week number. So ye challenge ya mukulu Semu gwojabuzi after those days n'omulaga wogikolera oba mu nnaku 2 oba tinga emitwalo gye 10 bagikuwa tewaliiwo bya kalulu. Okay, so if we first come here ne tutakirira wansi ne tappinga waneno, I'll be looking for sales to make new lows. Singa tujja wansi ne tappinga ne rejectinga mweno area gye tugambye, I'll be looking for buys to this area. Eno ye area of interest yange. This is my area of interest. Area of interest. So when tunuulidde waneno ki akatale kye kagenda okukola. So either wetuuka ano, I'm looking for sales. But if we don't go, I mean, singa tetusooka kwambuka ne tusooka ne tukkirira, I'll be looking for buys to this area. Either muzino zonna wonna areas zonna eziraga gundi any rejection. Ngenda kuba noonya either here. Leero NFP guys bweziwera saawa 7 nga tonnafuna entry ku gold ku US dollar pairs zonna. I'm requesting don't put in a trade. Linda NFP, then maybe ku Monday. Anateeka mu trade ebiseera ebyo jjukira ku saawa nga 11:12 waliwo ojja kubeera ng'okaaba ng'oba musanyufu kati gyako ku kimu. Naye nze njako okikugamba nsigale n'ebyendina instead of being happy or unhappy. Kibeera kibi kugenda mu weekend nga toyina nga bwe weetaasa omuyaya kuba trade nga okwenunula olina kulinda maade. Guys, use stop loss. Let us use the stop loss over cut losses. Naye bw'obanga otandika tebakulimba mbu bw'oba totekozesa stop loss hanti bikoze bitya, ebyo byonna bizanyira ku bwongo byongera ku deterioratinga. Nga bw'obanga if you're in a trade not taking a sell or buy, bw'ota placing a sell oba buy, you never make money. Tosobola ebyo biri part of trading. Kati na kino kigatteko bw'otateekamu stop loss, bw'otateekamu lot size. Anda ekibyaba mukuru Bashiru ndowooza tujja kujja twogereko engeri omanya abantu bangi bakozesa nnyo okulamuwaka. Bamanyi stop loss balina ogikolesa naye tebamanyi nsonga lwaki balina okukolesa stop loss. Ate yo topic nene. Tomanyi nsonga lwaki you have to accept risk gwe byonna okolesa abangi tukolesa kulamuwaka like me at the beginning nali nkolesa stop loss naye nga I don't know the benefits of stop loss. No obeera ozimanyi naye they have not yet becoming part of you. Ndowooza tujja kukolayo video eraga abantu engeri gy'olina okukola ate n'okupracticing ebyo ebintu kubeera part of you. Lwakubanze ne bwembeera nebasoba ndi n'otulo kino bwe nteeka mu trade I don't even think about ebya stop loss. Lwakuba manyi it is a must, it must be there. Without stop loss you will kale ne bwe byotwogerako n'okudiscussinga ne wano tekyetaaga obeereko ku chat. If you don't use a stop loss you are wasting your time. You will lose. You will make money sometimes, you will be happy, but you will be unhappy more than you will be happy. Ku bonna abatrader bendabyeko bensomyeko ku butabo bwensomyeko abasinga boogera ku stop loss. It is part kyoba omanya bino ebintu ebisatu yagamba ngusinga waliwo eddagala lyasobola okugabira ezibasobola kugaba mu ddwaliro okutegeeza omuntu ng'olina okuteekamu stop loss mu katale. Sell, buy, stop loss ne lot size. Ebyo ebintu nga bw'oba tosobola anything bineno bino oba demo oba live account bw'otateekamu lot size togenda taking a trade nebeera zero. Lot size ewagenda lot size ne wabeerawo zero. Trade eyo ebeera nfu.
bw'otanyiga buy or sell eyo trade tejja kugenda mu ggwe n'oteekamu lot size n'ogireka waneeno either I place a buy or I place a sell trade weebeerera entuufu kati ne stop loss kimanyi bw'obanga trade totaddeemu stop loss oba toyina stop loss tomanyi kubanga obanga agambye nti nyinako $1,000 nga bino ebya kulusem byagambye nyina $10,000 njagala giruzinga gyonna tokozesa stop loss it's okay waneeno neera bwe nagiralinga akozesa kubanga ayagala oziruzinge kati leera ziruzi naawe bw'otakozesa stop loss obanga ayagala oluzinga sente zo zonna guys tukyali baavu tunaba kuyiga ekinene nnyo okusanga omuntu mu Uganda amaze mu trading myaka 5 myaka 10 bali very rare bali very rare even ne mu trading esaawa zinene abantu batono kati tetuyina nnyo kye tumanya abasajja aboogera bineno bamaze emyaka 2 kwe bakulidde myaka 3 kwe bakulidde and they are saying the same thing tuleme kwefuula nti ffe bannannyini Uganda teweekompayaringira mu Uganda bw'oba osinga bannayuganda then tandika okwekompayaringa n'abazungu kubanga tuli mu katale keekamu ekintu kyasanyusa ku trading teringa byaduuka bamanya mbono atunda socks China nange ntunda socks tubeere n'emparana wano tuwana ne tiriyoni mukaga mu lunaku zitambulira mu kana akatale gwe tonaba kubyako na $10 naye ate oyomba n'abalala nabo baagalayo $10 kati tuwane n'akatale bannaye tetucompeting agambo no alina strategy esinga naye nze kyenjagala oba okolesa ki naye can you extract money from the market nze waddevo gwe njagala olabako si byagamba ndi trader naye nga tosobola nagula saati ndi trader tosobola kusasula rent ndi trader toyina kyeweetuusaako you can't go and enjoy a weekend lwakuba trading lifestyle yakunyumirwa kukyakala obulamu bayiza obeera successful trader oba ogenze mu retirement ku myaka kati nze nagenda ku retirement ku myaka 28 imagine Katonda bwampangaza emyaka nga 8 nja kubeera mu retirement for 52 years man anti Rukundu naye kye tugamba waliwo mbuziza lwaki nstikinze tetuli mu trading gwe tunuulira Justin badde nkuwa scenario sisobola sellinga waneeno kubanga tuli mu kwambuka area kyemanyi objective yonna time frame gyemba ntunuulira ngenze waneeno eno ya 30 minutes kando kitegeeza eno ya objective yange eno liquidity ne bwe ngenda ku 1H neera ngenda noonya kyekimu yino lozolabe wali supply waneeno so eno ye area of interest yange ye objective yange waneeno okola sell ngenda kuba ntunuulidde wano for any rejection mweno area with this liquidity mba njagala kufuna buys so they are repricing to make sell to buy so I'll look for a sell nga tumaze okugenda mu objective sisuubira nti we can sell nga tulese this liquidity here so ne bwe ngenda manyi kyentunuulidde mpozi ng'oyagala kugenda ku smaller time frame ku 5 minutes neera nja kuba neera ntunuulira kyekimu manyi kyenniize waneeno kati just scaling engamba eno liquidity eno area gye ntunuulidde then ngenda kuba njagala tuuke waneeno kati awo then you can scale in okulaba gundi ekinene nnyo naye this is my area of concern titusobola okurejectingira wano yeno ku higher time frame eri bweti smaller time frame scalinze into this level kyekyo lwaki mbadde scaling nemedde ku 15 ne bwogenda ku 4H bw'oba omanyi kyonoonya ojja kiraba mukolosemu ayogedde byonna ebisigadde tewaliwo kisinga ekikulu kulaba ne bw'onoogamba nti oli trader nga tosobola kugula saati tosobola kugula ngato gy'oyagala tosobola bw'obanga oli trader n'oluzinga essimu oba bagibbye oba efudde nga tosobola gizzaawo mu wiiki emu
obeera toli trade. Omukazi yagamba bw'olaba omusajja yenna nga tasobola kugula simu mu wiiki emu omanyi oyo si musajja. Naye bw'obanga oli trader nga just ngezaako kuwa, so leka tuleme kubeera nga tutunuulira kyati, ekikulu kya kyati kujjamu ssente. Sometimes embeera scared egamba abantu mwe trader lwakuba waliwo ebintu bingi bye ntanakola. Sinaba kuvuga ku motoka nga Range Rover autobiography new model, sinaba kuziba amaka gange on some islands of Uganda lwakuba nze njagala kubeera n'amaka buli district ya Uganda. Kati nswala lwakuba batrader bebamanyi omusajja manyi ba Paul Tudor Jones wali omusajja yangamba ne Buffett trader. Kati olaba abasajja betu competinga nabo nawe ugamba or trader nga naye inventory press the phone kizibu. Nze nswala n'okugamba nze ngamba nyiga trading nkyayiga trading street trader ebiseera ebimu lwakuba mba nswala ba trader n'obeera n'ogamba mu successful trader olina okubeera nga ebintu by'okozeeko. Yes, ebintu mbikoze mu trading, family yange erira ku trading, bingi byenkoze ku trading, naye sinaba kutuuka ku level y'ogamba mbu ndi trader newane mu bantu mbu ndi trader w'amaanyi. Ng'ovuga mu maaka X mbu oli trader, tobeera trader oba wakatandika kukola ku ssente mu trading. Vuga moto nkyali ku boda bw'oba oyita wali ng'evuma bagamba kirabika oyo Rukundo yatera nnyo okubeera ne yalina Lamborghini. Naye ate nawe ovuga z'abasobozi bakasobola ogambe mbu oli trader. Rukundo kankubeeko. Anaye guys, we tunaagira tuyinza osula waneeno because we develop a negative thinking of capability, yet I'm still building my thing. I'm not among the contestants, Mr. Toyagala sente. Gezaako ayagala sente gwe bagire. Banaye, see you guys. Rukundo sibula abantu tugende. Banange buli omu abaddeko gwe toyogedde ebinyiiza naffe tuli bantu. Omanyi omuntu yagamba kano ka muntu kamwa akamwa ka muntu tekalinga kambwa, embwa yeyogera tekyuma. Ayogera ki? Naye tuli bantu. Eri erinnya ka muntu olimanyi? Ka muntu kamwa bategeeza akamwa ka muntu kasobyako okera ebikyamu byonna bye ntogedde ebikunyiiziza tusanyuwe. Kulala tujja kutereeza mboba olina kyoyizeeko well and good. Tambuza subscribing abantu abalala basobola okufunirako ku kintu kino bayige basanyuke bayige lwakuba naffe singa nze emyaka like 3 years back nali simanyi gando kyeki nali simanyi kyati kyeki, naye kati ndira ku trading nebaka trading nywa trading nkyakala trading. See you guys. Sawa mwenda kitundu waliyo NFP beerako olabe NFP kyeki. Maybe oyinza okubaako kyoyiga. Gezaako okutunuulira olabe chat we zirespondinga ku mawulire. Then waliwo akawunti yange gye ndi nayo $2 ku traders we nali nalekayo $2 nja kubiriskinga ku NFP. Sina kyengenda riskinga nze ndi wa ku meeting and let us meet on Monday. See you.